Good afternoon, students. A very good afternoon to all students. Sorry for the delay of video. It is due to the meeting between staff and principal sir, in which they have clearly mentioned that attendance is must for everyone students. So please try to understand and attend the classes regularly, either it is in Zoom or in YouTube classes. Based on your views, we can give attendance to in your college. We have to submit it. So in last class we studied about introduction to F-block elements, and we studied about electronic configuration of F-block elements and oxidation state. So let's move to the syllabus, which is the next topic: lanthanide contraction. What do you mean by lanthanide contraction? The radii of metal ions, which are the most stable, are given below in the table. As we can see in the table, ionic size decreases as we move along the lanthanide series from lanthanum to lutetium. It will be seen that on going from lanthanum plus 3 to lutetium plus 3, the ionic radius shrinks from 1.15 angstrom to 0.93 angstrom. So by this we can define that the steady decrease, I repeat, the steady decrease in the ionic radii from lanthanum to lutetium is called the lanthanide contraction. It is a unique feature in the chemistry of lanthanides. This contraction is of course similar to that observed in the ordinary transition series and is of the same cause. The imperfect shielding of one electron by another electron in the same subshell. I repeat, the imperfect shielding of one electron by another electron in the same subshell. However, the shielding of one 4f electron by another is less than one d electron by another. The increase it with increase in nuclear charge along with the series. This is regular decrease in the sizes with increasing atomic number. So as we see in the table, lanthanum plus 3 has 1.15 radius, and on moving down the group we will see that cerium plus 3, which has 1.11 angstrom, and Peridium plus 3, it has 1.09. Neodymium plus 3 has 1.08. It clearly says that the decrease along the lanthanide series from lutetium to from lanthanum to lutetium. You can note it down in your notebook. And please students, try to understand, make notes. If you have any doubts regarding F block elements or D block elements, ask it in the group or in comment in the YouTube section, in comment section, or you can directly inbox me in my WhatsApp number. Please try to make notes. Now let's move to what are the causes of lanthanide contraction. As we move through lanthanide series, 4f electrons are being added to 1 at each step. I repeat, as we move through the lanthanide series, 4f electrons are being added one at each step. The mutual shielding effect of f electron is very very little, smaller than of d electron. This is due to the shape of f orbitals. The nuclear charge, however, increases by at one step. Lanthanide contraction ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲಿಕ್ ಅಯನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಥನಿಯಮ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ 1.15 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದ್ರ ತಲೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸೀರಿಯಮ್ಮು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಡಿಯಮ್ಮು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯಮ್ ಹೆಂಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ imperfect shielding of one electron by another electron in the same shell. Imperfect shielding ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಸಂಬಂಧ ಆಕತ್ತದ. The mutual shielding effect of electrons is very little small.
ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ 4f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡಿರ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಕತಿ. ಹಂಗಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಈಚಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಂಗಂಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕತಿ. ಹೆನ್ಸ್ ದ inward pull in experienced by the 4f electron increases. This reduction causes in the size of 4f shell. You can note it down. The consequences in the next the consequences of lanthanide contraction. I repeat, the consequences of lanthanide contractions is that elements of second and third transition series resemble each other much closely than to the elements of first and second transition series. Thus, the atomic radii of elements which follow the lanthanides, example hafnium, tungsten, etc., are very similar to those of elements of previous row. So now, hope you understand what do mean by lanthanide contraction. It is nothing but decrease of atomic radius from lanthanum to lutetium due to the imperfect shielding of one electron by the another electron. So now let's move to the new series, which is we can call 5f block elements or Actinide series. Now let's move on to the Actinide series. The Actinide series includes 14 elements from thorium to levanetium. Thorium atomic number 90, levanetium atomic number 103. The name, symbol, and some properties of these elements are given in the following table. So by definition ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the elements from thorium to levanetium from atomic number 90 to 103 are called actinides or actinones. Actinides can be defined as those elements in which the last electron enters 5f subshell. ಲ್ಯಾಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಆಕತಿ 4f ಸಬ್ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಲ್ಯಾಥನೈಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು 5f ಸಬ್ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಕತಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ radon 5f 0 1 to 14 60 0 to 2 7s2, or you can write as valence configuration of actinides as 5f 0 1 to 14 60 0 to 2 7s2. You can note it down your notebook. As we know, actinium atomic number is 89. So what are the 14 elements which come under actinides? First one is thorium, which atomic number is 90. Second one is practocinium, which is written as Pa91 atomic number. Third one is uranium. Fourth one is neptunium. Fifth one is plutonium. Sixth one is americium, which atomic number is 95. Sixth one is curium, atomic number 96. And the 97 atomic number is called berkelium. And 98 atomic number is called californium. 99 is called einsteinium. And 100 is called fermium. 101 is called mendelium. 102 is called nobelium. And last 103 is called levanetium. These are the 14 elements which are present in actinide series from thorium to levanetium from atomic number 90 to 103. So now we can move on to the next topic, which is electronic configuration of actinide series. And we know that general electronic configuration of actinide series is radon 5f 0 1 to 14 60 0 to 2 7s2. So let's move to that syllabus. As we can see in the table that atomic number 89 is actinium. Atomic number 89 is actinium, whose
Electron configuration is radon 5F0 6D117S2, and it has oxidation state as plus 3, which is common for actinium. So but the next is thorium, whose atomic number is 90, and it can be written as 5F0 6D2 7S2. Next one is practitionium, written as Pa, and atomic number as atomic configuration as 5F2 6D1 7S2. Next is uranium 92, atomic number, which can be written as U 5F3 6D1 7S2. Next is neptunium, which can be written as Np, and electronic configuration is 5F4 6D1 7S2. Next one is plutonium, atomic number 94, written as 5F6 6D0 7S2. Next one is americium 95, atomic number, which can be written as 5F7 6D1 7S2. Next is 97 berkelium 5S9 6D0 7S2. Next is einsteinium Es 5F11 6D0 7S2. Next is ferrium 5F12 6D0 7S2. Next is mendelium 5F13 7S2. And last, these two are 5F14 6D0 7S2. Levanetium, atomic number 5F14 6D1 7S2. These are filled in 5F 6D and 7S orbitals. Curium, which is an exception case, which can be written as 5F7 6D1 7S2. You can note down the electronic configuration, and I will send the notes also in a group. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಥೋರಿಯಮ್, ಪ್ಯಾಕ್ಟೇಷಿಯಮ್, ಯುರೇನಿಯಮ್, ನೆಪ್ಟೂನಿಯಮ್, ಪ್ಲೂಟೋನಿಯಮ್, ಅಮೆರಿಷಿಯಮ್, ಕ್ಯೂರಿಯಮ್, ಬೆರಿಕೇಲಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಮ್, ಐನ್ಸ್ಟೀನಿಯಮ್, ಫೀರಿಯಮ್, ಮೆಂದ್ಯೂಲಿಯಮ್, ನೋಬಿಲಿಯಮ್, ಲೆವನಿಷಿಯಮ್. ಇವು 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5F67 ಒಳಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಆಕ್ಕವು. ಇದ್ರ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು 5F ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಕೈತೆ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ 5F ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. 4F ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್, 5F ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ +3 ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತಾ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಒಳಗೂ +3 ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. There is a greater range of oxidation states, which is in part up to the fact of 5F67S. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಸ್ಟಿನಿಷಿಯಮ್ +3 ಇರ್ತೈತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಯಾಗಿ. ಮತ್ತು ಥೋರಿಯಮ್ +4 ಇರ್ತೈತಿ, ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯುರೇನಿಯಮ್ +3 +4 +5 ಮೂರು ಇರ್ತಾವೆ, +6 ಮಟನೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಪ್ರೊಕ್ಯಾಟಿಷಿನಿಯಮ್ ಐತ್ಲ 3 4 5 ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3rd 4th 5th. ನೆಪ್ಟ್ಯೂನಿಯಮ್ +3 +4 +5 +6 +7. ಪ್ಲೂಟೋನಿಯಮ್ +3 +4 +5 +6 +7 ಇರ್ತಾವೆ. ಅಮೆರಿಷಿಯಮ್ +3 +4 +5 +6. But when you come to curium, it has 2 oxidation state, only +3 and +4. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೀನಿ,
+4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಭಾಳ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೆರಿಷಿಯಮ್ ಒಳಗೆ +3 +2 +3 +4 +5 +6 ಐತಿ. +6 ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು KMnO4 ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ +2 ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AMF2 ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ. ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ ಥೋರಿಯಮ್ +4 ಒಳಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ FDS ಆರ್ ಲೆಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ MF4 or M3PO4 bracket taken twice bracket close, MiO3 taken twice close for oxidation in nature. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆರ್ಕಿಲಿಯಂ BK ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ತೈದು +4 ಭಾಳ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಕ್ಯಾಲ್ಫೋನಿಯಮು, ಐನ್ಸ್ಟೀನಿಯಮು, ಫೆರಿಯಮು, ಮೆಂದಿಲಿಯಮು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ +2 +3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, +2 ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, +2 ಇರ್ತೈತೆ. +2 ಭಾಳ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಕವು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಇನ್ನು ನೋಬಿಲಿಯಂ ಒಳಗೆ +2 ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ Actinides shows general +3 oxidation state. The elements in the first half of the series exhibit high oxidation state. First half ಏನದಾವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ 7 ಫ್ರಮ್ ಥೋರಿಯಮ್ ಇಂದ ಪ್ಲೂಟೋನಿಯಂ ಮಟ್ಟ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಷಿಯಂ ಮಟ್ಟ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ. +7 ಮಟ್ಟ ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ increase from +4 to +5, +4 in thorium, +5, +6, +7 in uranium and neptunium. But some other last ಅಮೆರಿಷಿಯಂ ಮಟ್ಟ ಹೋದ್ಮ್ಯಾಗ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಯಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಫೋನಿಯಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐನ್ಸ್ಟೀನಿಯಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಫೇರಿಯಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ತಳಗ ಹೋಗಿ ನಾವು F ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 5F ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಬರ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ 7 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕತಿ. The actinides assembled in the lanthanides is having more compounds in +3 state, in +4 state. ಇದು ಸಂಬಂಧ ಆಕತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯರ್ actinides show more oxidation state. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ನೋಡ್ರಿ ನೋಟ್. as lighter actinides show more oxidation state, so these are assembled to transition D elements. So D block, these show larger oxidation state. These shows larger oxidation state because energy difference between 5ds are small, but oxidation states not more than +7. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಝೂಮ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ D ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು, F ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ 6 hours 6 to 7 hours ಐತಿ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ D ಬ್ಲಾಕ್ F ಬ್ಲಾಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೈತಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೆಂಚ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅದೊಂದು ಉಳಿದೈತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಅದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಳೆ ತೊಗೋತೀನಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಕತಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ D ಆ್ಯಂಡ್ F ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ, ನೋಡ್ತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ. ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೂನ್ ಒಳಗೆ ಜುಲೈ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ 3rd ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಇರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಿ. ಬಿ ಸೇಫ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ಕೊರೋನಾಯಿಂದ ದೂರ ಇರ್ರಿ, ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಷ್ಟು ಮನೆಯಾಗಿರ್ರಿ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಜಾಗ್ರತೆ ಇರ್ರಿ, ಸೇಫ್ ಇರ್ರಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ನಥಿಂಗ್ ವರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನೀವು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾಳೆಗೊಂದು ದಿವಸ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಐತಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಬೈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಅದೊಂದು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿದಾಕತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.